Good afternoon. Good afternoon, Hello. sir. Good afternoon, sir. Okay. Okay. എന്താ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ? Tell others to join the class. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. Can you see? Yes, sir. Okay. So last class we discussed about the energy derived from oceans, right? Uh, Yeah. For that we already discussed about the tidal energy, and the rest was the wave energy and the octet, right? yes. Do you remember? Hello. Hello, dear. I am asking you. Do you remember? Yes, sir. Okay. So as yesterday Yes, sir. we discussed about tidal energy, right? So today we are going to discuss about the wave energy. That means how we are utilizing the wave energy in order to produce electricity. Okay. So once again we can have a recap about the following or the last section. Okay. So the energy derived from oceans. Okay. So this mainly we discuss about there is three. Okay, first one was the tidal energy. Okay, and the second one was wave energy, and the third one was water. Okay, so actually we discussed this everything here. We utilize the what type of energy? What type of energy was utilized here in order to convert to the electricity? Hello, do you remember? Hello. Tidal energy. Yes, sir. Yeah. Yeah, tidal energy. Okay, fine. Here, everything. Yeah, here we are utilizing the tide. I am asking that here we are utilizing the kinetic energy. No. Yes. Yeah. Similarly, what about here and here? Kinetic energy are utilizing another, and in the case of wave energy, what we are using? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിലും വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ? Don't you remember Wave. surfers and yeah, Potential. yeah. It's not the potential. It is actually the this there will be a like if there is a wave crossing, then there will be a motion, right? The trough and trough. Okay, here we will be utilizing this particular energy. And what about the otak? What about the otak? Tell me what about the otak? Temper- Thermal energy. Yeah. Thermal energy. Okay, the temperature difference. Okay, the temperature difference of the seawater. Okay, and this ones must be given as the introduction. Okay, so once again I'm saying it is very important for, and it is a very important question also. Okay, it can be come from in the section like in essay section it can be come.
So while first of all, the question will be like to write a short note on the energy derived from the ocean. So first of all, you have to categorize this whole thing, and you have to give an introduction. Then only you can go and explain it individually. Okay, this is how you have to write the particular question. Okay, for that the introduction part must contain this much these points like utilize the kinetic energy, and here the surface of the wave like that, and here the temperature difference. Okay, so in this particular section we already discussed about the tidal energy. So now we are going to today we are going to discuss about this two. Okay, and here mainly you have to understand one more thing is here this OTAC is mainly divided into two types. Okay, one is closed cycle, and another one is open cycle. It is very sorry, open cycle. Okay, and it is very simple if you have an idea about what is meant by the temperature difference. Okay, so now we are going to discuss about the wave energy. Okay, the wave energy or the electricity, how we are producing the electricity from wave energy. Okay, so here first of all you have to understand that whatever the after the conversion, the thing is happening that the particular we are arranged or we are making a movement over this particular turbine. Okay, and the prime motor is to rotate the particular turbine, thereby generating the electricity. Okay, so here you have to understand that in many cases, for example, in the cases of hydro or in solar, already we discussed, which we are already discussed, or like a nuclear, we didn't discuss till I think you know it. Okay, here all the thing is that here we are trying to rotate this particular turbine. Okay, so from turbine to the cause of like the production of electricity is same. Okay, so in different power plants or different methods are we are using. Similarly, you have to understand that here also we are utilizing the wave energy in order to produce. So it is very simple one. Okay, so here there is a floating body. Okay, and it is known as ball. Okay, it is known as ball. Okay, and here few pumps are attached over the seabed. Okay, there is simply you have to understand there are so many pumps. Okay, do you know this? What is meant by this boy? No, sir. Are they taken? Yeah, I will show. Yeah, they diagram. Do you ever see this in films and everything? Ah, okay. Yes. Yeah, this is the particular thing. Okay, okay. So it has so many purpose. Okay, like it is actually it shows some danger situations for the uh, like vehicles like ships and everything, or it also help to guide the particular boat, like it will show some directions and everything. So there is so many purpose for this particular thing. So but here we are discussing about this particular, so it will be floating. Okay, here it will be floating like this, it will be floating like this. Okay, so due to this particular wave, okay, the wave is caused due to the air. Okay, so or the wind, not air, it is caused by the wind. So as a result the wave generate, and this particular buoy have a up and down motion. Okay, it will have an up and down motion. Okay, so you have to understand that there is a steam bed pump. Okay, here this particular seabed pump is attached to the seabed, and another thing is attached over here. Okay, seabed അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ബോയിന്റെ ഈ ഒരു ബോട്ടം
പോർഷനിലായിരിക്കും ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പനിങ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പമ്പ് വിൽ ബി pressurizing this water. Okay, here there will be a pump and which here it will be kept on the surface of the seabed. Okay, and there will be a pump. Okay, so here there will be water, and as this due to this particular motion or the up and down motion which is caused by the ocean waves. Okay, and due to that particular motion here this particular pump will be pressurizing the water. Okay, pressurizing the water. Okay, and as a result this high pressure water is given to the turbine and which will be rotating that particular turbine, and as a result the electricity generated. Do you understand? Hello, any doubt? Do I need to repeat? Just to note. Okay, fine. Here ഓക്കെ, അതായത് ഇത് നമ്മളുടെ സി ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സർഫസ് ഹിയർ എന്താണ് ആസ് എ ഇതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബോയ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ പമ്പ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ പമ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് പമ്പ് ഈസ് attached to the bottom of this particular boy as well as the seabed. ഈ സീബെഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും പമ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും പമ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ അല്ലെ, ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇടവിട്ട സമയങ്ങളിൽ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഈ ഒരു വേവ് ഈ ഒരു ബോയിൻസിനും അപ്പയിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഈ ഒരു പമ്പിന് മേലോട്ടേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ, അത് പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് താഴോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ ഇവിടെ പ്രഷറൈസ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പമ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Sir. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത്. അതായത് ഈ സീബെഡിലായിരിക്കും ഒരു, അപ്പോൾ ഇതൊരു പമ്പാണ്. ഈ പമ്പ് എന്താണ് ഒന്നെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ ഇവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇത് സീബെഡ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഷറൈസ്ഡ് ചെയ്യും. Okay, as a result that high pressure water will be allowed to fall on the turbine, or as a result that particular pressurized water will rotate the turbine through which the electricity is generated. Understood? Yes, sir. Okay, doubt ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? Oh, you പറഞ്ഞ okay, fine. So this is the thing. Okay, so here we know that already we discussed this point. Okay, maybe you can just have a screenshot of this particular slide. Okay, so here what happening, it is caused by the wind. Ocean waves are caused by the wind. Okay, and the powerful and the wave, the wave causes the buoyancy to rise and fall. Okay, and this pump idana ivide it is very important. The seabed pump is attached. Okay, attached one end to the seabed and the another into the end of the buoys or the bottom part of the buoys. Okay, so as the buoys move up and down, the seabed pump pressure pushes the water under pressure through the pipe to the power station. As a result, the moving water under pressure spins the turbine and through which the electricity is generated. Okay, this figure is also very important. Just 1 minute. I will erase these things and you can have a screenshot of this also. Understood?
Shall we move? Yes, sir. Okay. And we can go through the advantages and disadvantages. Okay. So the advantages is very simple. Okay. The first one was the it is very free now because if we have this particular connection, if we have this one, yeah, if we have that particular connection only, then it is very free and there is no emission or there is no byproduct also. So we can say that it is very environmental friendly. It is causing it is not causing any dangers to the environment. Okay, like if you can just have a if in the case of hydro power plant. Okay, can you please state two environmental problems or dangers which is caused by the hydro power plants? Can you please Construction time in construction time construction time വേസ്റ്റും കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെന്റ്സിന്റെയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനൊരു അതിനൊരു സിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ദർ ഇസ് എൻ എമിഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കുറച്ച് ഓളം കൊടുക്കുക ഓൺലൈനിൽ. And similarly, due to the small crops or grass in the water, it will be emitting what? It will be emitting what? കാർ No. Do you remember? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ? Methane. Yeah, methane will be emitted by this particular plants. Okay. Similarly, due to that particular cement, over usage of cement and everything, there is a huge emission of carbon dioxide. Okay. So in the case of this particular wave energy or wave capture, it is very environmental friendly. Okay, it is very environment friendly and it is very abundant. Okay, we already told like 70% or 70 to 71% of our earth is covered with water. Okay, and oceans are there, as well as due to that particular wind there will be so many winds, and due to that the wave will be there, and the up and down movement of that particular buoyancy is very simple in the case of this particular and not expensive to operate and maintain. Okay, it is not expensive to operate and maintain. Here you have to understood or you have to take a count on this particular point that it is we are considering it in a normal situation. Okay, in normal situation it is not expensive as well as not expensive to operate as well as to maintain. Okay, so you just think if this particular sea, if there due to this tectonic motion or volcanic eruption takes place in beneath the ocean, what happened? A huge wave is produced. A huge wave instead of this normal one, a huge wave is produced. Like what? Like സുനാമി like yeah, tsunami. Okay, like tsunami. Then we cannot say that it is very simple or not expensive to operate. Okay, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് there will be a point regarding this, so don't get confused. Okay, so here we are considering this particular point in the case of like in normal case. Okay, normal എന്താണ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ, അവിടെ എന്താണ് ആ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ വേവിൻ്റെ ഒരു
മാക്സിമം വേവ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ടേക്ക് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ thing. Okay, the next one was that we are going to discuss about the disadvantages. Here you have to understand the similar situation is here. The energy output is variable. That means it will be changing. Okay, so maybe due to some wind. Okay, today this particular motion of the wave is very high. Okay, very high. So we will be getting very high. So we will be getting what? A good energy conversion. Like that, we will be getting a more electricity production. Okay, after a few days, if we are taking the next coming Sunday, here this wave will be very less. So today we are getting like just 1 minute. Hello. Yeah. Yeah, ആരായിരുന്നു? ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലല്ല, ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക്. ഓക്കെ. Yeah, sorry for the trouble. Okay, so here, so I am just trying to tell that for the like the production or the availability of this particular electricity will be varying, or the power output will be varying according to the day or type. Okay, do you understand? Understood? Yes, sir. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ദിവസം കിട്ടിയ വേവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നാളെ കിട്ടണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, വി നീഡ് എ suitable site അല്ലേ, എവിടെ വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് വേവ് ഉള്ള സ്ഥലം വേണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ദ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. സോ we have to find that particular site or the area where the wave is very strong. Okay, then next one was the component of a wave power station. Okay, that is what we are should withstand the rough weather. For example, in the case of tsunami or in some films we can say that there will be a huge waves and everything. At that time we have to understand that the components of the wave power station should have to withstand that particular rough weathers also. Okay, do you understand? Yes, sir. Okay, so while discussing about this particular wave culture, you have to remember all these things. Okay, the first one was the these particular buoyants and the seabed pump. Okay, and that will be pressurized or pressurizing the water. Okay, water, as a result, that particular high pressure water will be driven to the turbine. Okay, through which the electricity will be produced. Okay, and next one was here the disadvantages. First one was it is very economical and it is very environmental friendly and abundant and widely available. Okay, yeah, and like both, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നീഡ് സൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് അബണ്ടന്റ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ. ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അബണ്ടന്റ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി, here this particular wave energy is abundant. It is very widely actually. Okay, like 72-71% is ocean and there will be wave. But the thing is that in the advantage we just discuss about the need a suitable site that we have to find. We have to find the particular area where we have strong waves. Okay, that is the thing. So now we are moving to the protect. So can you please tell me the full form of protect?
Can you please tell Ocean me the yeah thermal energy conversion. yeah ocean thermal energy conversion? Okay, that means you have to understand that എന്താണ് ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ തെർമൽ എനർജി ആണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തെർമൽ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ derive and explanation or deep cold water and warm tropical surface water. Okay, so here you have to understand that എന്തുകൊണ്ടാണ് the temperature is less in the deep or in the depth portions, deepest portions. Why? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Sorry. Due to some technical issues. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. Can you see? Yes, sir. Yeah. So we are discussing about the Octagon, okay, ocean thermal energy conversion. Okay. So here we are utilizing the particular temperature difference between the ocean or the layers of ocean or the വാട്ടർ ഓക്കെ ആ ഒരു വാട്ടറിലുണ്ടാകുന്ന ഓഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഒട്ടക് ഈസ് മെയിൻലി two type. First one is closed cycle and another one is open cycle. Okay, open cycle OTEC and closed cycle. Okay, so now we are going to explain about the closed cycle OTEC. Okay, shall we go? Okay. Hello. Hello Hello. again. Yeah. Give me boyo. Yeah. Yes, sir. Okay. So here we will be utilizing or the here നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു സർഫസ് വി ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ദി okay, so here we know that അല്ലെ എന്താണ് here the temperature will be more compared to the deepest portion. Okay, so here we will be
we will be utilizing that particular warm water, and that warm water will be pumped. This P stands for pump. Okay, will be pumped to a heat and exchanger and heat exchanger. Okay, or we can say it as an evaporator. So evaporator is the okay. So here what will be happening, the working fluid will be circulating. Okay, working fluid is circulating. Here you have to understand that the working fluid is not water. Okay, working fluid is not water, it is ammonia. Okay, working fluid we used in the closed cycle. It's actually you have to understand that not only ammonia, any fluid having low boil point we can okay boiling point കുറഞ്ഞ ഏതൊരു liquid നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can use here. For convenience we are using here ammonia. So here the water or the warm water will be pumped through this particular heat exchanger. Okay, as a result from this heat exchanger, the heat of or the heat energy of the warm water will be absorbed by ammonia. Okay, that particular warm or the heat energy will be absorbed from the ammonia, and that particular ammonia will be converted into vapor. Okay, and that particular ammonia will be converted to vapor. Understood? Yes, sir. Yeah. Then that particular vapor ammonia will be allowed to expand in the turbine. അതായത് അതെന്താണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അല്ലെ. എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ, there will be energy transfer, and thus that the turbine will be giving a output or like a work output will be given by the turbine. അതായത് ടർബൈൻ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും. അതെന്താണ്, that will be utilized by the generator and it will be generating the electricity. Okay, so here the ammonia is coming and they are absorbing the heat energy from the warm water and converted into vapor stage, and that particular and then it is used to spin or it will be expanded over this particular turbine, and as a result the work is given or the output or the electricity is given. Okay, then after this expansion taken place in the turbine, this ammonia will be given to a condenser. This C stands for condenser. This C stands for condenser, where the cold water which is collected from the deepest portion of the ocean will be circulating. Okay, will be circulating. So after this particular expansion of the ammonia, it is given to the condenser where the cold water which is taken from deeper ocean is pumped or it will be circulating through this condenser. As a result, what will the heat energy of this particular ammonia or vapor ammonia or the heated ammonia will be absorbed by this cold water. This cold water will be absorbing that particular heat energy and it will be converted into liquid ammonia. This liquid ammonia will be again pumped to the heat exchanger or the evaporator. Again they will be utilizing or they will be absorbing the heat energy. Again it will be given to the turbine, and this particular recycling process carried out. Understood? Yes, sir. Okay, this is very simple now. So here you have to understand that in the closed system, we are utilizing the warm water as well as cold water for the energy transfer. ഓക്കെ, എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള വാം വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, so the same thing with the surface warm ocean water flowing through the pipe makes the ammonia boils and vaporize. Okay, what we have discussed, you can just have a screenshot of this both slide. I will keep this for a few seconds. എടുത്തോ? Yes, sir. Okay, what about this? Okay, so we already discussed there are two types of, okay, first one is
closed cyclotech, and the second one is the open cyclotech. Okay, next we are going to discuss about the open cycle. Okay, it is very simple. Okay, it is very simple. Okay, here in the open cyclotech, the surface or the hot water or the warm water. Okay, here the warm water will be directly given to the evaporator. Okay, here there was a working medium. Okay, here in the case of closed cycle water, there was a warm water, and sorry, the warm water is given to the heat exchanger, where the heat of this particular warm water is absorbed by the working fluid. Okay, here the working fluid itself is the warm water. Okay, so the warm water will be given to the evaporator. Okay, evaporator, the warm water will be given to the evaporator by, and it will be turning into, or it will be turned into steam. Okay, here by reducing the pressure. Okay, എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, they will be converting into steam. Okay, then this steam is driven into the turbine, by which the production or the generator will be producing electricity. Do you understand? Okay, do you understood? Hello, can you hear? Yes, sir. Okay, then tell me, മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഒന്നും കൂടി പറയണോ? ഹലോ, അതൊന്നും കൂടി പറയുമോ? എടാ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു, ഈ വാം വാട്ടർ എന്തായിരുന്നു, നമ്മളോട് നേരത്തെ കേസിൽ എന്താ, ഈ അമോണിയയിലേക്കുള്ള ഹീറ്റ് അല്ലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടർബൈനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഹീറ്റഡ് അമോണിയ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ, ആ ഹീറ്റഡ് അമോണിയയിലുള്ള ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ വേപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ, അതായത് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഓട്ടക്, ഹിയർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാം വാട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതായത് ഈ വാം വാട്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടർബൈനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു ദി ടർബൈൻ. ടർബൈനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ്, ഈ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു വർക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ആ വരുന്ന സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ കണ്ടൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കണ്ടൻസറിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു അടിയിൽ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്നുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കണ്ടൻസറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഇവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ എന്തിനാണ്, ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീമിന്റെ ഹീറ്റ് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റും. എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു വേപ്പർ പമ്പ് വഴി പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നേരത്തെ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത്. വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്തായിരുന്നില്ല, ഈ രണ്ട് കോൾഡ് വാട്ടറും ആയിരുന്നില്ല, വാം വാട്ടറും ആയിരുന്നില്ല. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാം വാട്ടർ. കോൾഡ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആവില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ കുറെ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, വാം വാട്ടർ ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കൊടുക്കും. ഇവാപ്പറേറ്ററിന് സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും, ഒരു വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടുന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, ടർബൈന് നേരെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കും. കണ്ടൻസറിൽ എന്താണ്, ഈ കണ്ടൻസറിൽ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ആ കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം തിങ്. വളരെ ചെറിയ വേർഡ്സിലാണ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു, ഇതിപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പോയിന്റ് വൈസ് ഉള്ളത്, ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. എന്താണ് കണ്ടൻസറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ടർബൈനിൽ, ജനറേറ്ററിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. എടുത്തോ? Yes, sir.
Okay. Just 1 minute, okay? Tell me the attendance. Abhinand? Present, sir. Okay. Adarsh? Present, sir. Akash? Present, sir.